El sol de la tarde se filtraba por las ventanas empanadas del pequeño café en el centro de Buenos Aires, creando patrones dorados sobre las mesas de madera desgastada. María Elena Vázquez observaba con detenimiento cada rostro que pasaba por la calle. Sus tambaleando nerviosamente sobre la taza de café que ya se había enfriado hacía una hora. A sus 62 años, conservaba esa elegancia natural que la había caracterizado desde joven. Pero ahora sus ojos levaban el peso de décadas de secretos guardados. La campaña electoral de 1983 había transformado Argentina en un hervidero de emociones encontradas. Después de 7 años de dictadura militar, el país se preparaba para volver a la democracia. Y cada argentino levaba consigo historias que habían permanecido silenciadas durante demasiado tiempo. María Elena era una de esas personas que había aprendido a vivir con fantasmas, con preguntas sin respuesta, y con la constante sensación de que la verdad seguía allí, esperando el momento adecuado para emerger. Había llegado temprano a la cita, como era su costumbre. Su contacto en el periódico La Nación le había prometido información sobre los archivos militares que comenzaban a filtrarse, documentos que podrían arrojar luz sobre los miles de desaparecidos durante la dictadura. María Elena no era periodista, ni activista de derechos humanos, pero tenía una razón muy personal para buscar esas respuestas. Su hijo Miguel había desaparecido en 1977. Cuando apenas tenía 24 años y estudiaba medicina en la Universidad de Buenos Aires. El tintinio de la campana de la puerta del café la sacó de sus pensamientos. Un hombre de mediana edad, con el cabello prematuramente gris y lentes de marco grueso, se dirigió directamente hacia su mesa. Ricardo Molina trabajaba en el archivo histórico del periódico y había sido quien la contactó después de leer una carta que ella había enviado a la sección de opinión, buscando información sobre su hijo desaparecido. Señora Vázquez, la saludó mientras tomaba asiento frente a ella. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba una carpeta manila de su maletín. He encontrado algo que creo que la vieja interesar. Pero debo advertir que lo que voy a mostrar puede ser perturbador. María Elena Asensio, preparándose mentalmente para lo que pudiera venir. En los últimos 6 años había escuchado testimonios desgarradores, había visitado morgues improvisadas, había recorrido cementerios clandestinos y había enfrentado el silencio cómplice de funcionarios que preferían mirar hacia otro lado. Creía estar preparada para cualquier revelación. Pero Ricardo estaba a punto de mostrar algo que cambiaría por completo su percepción de los eventos que habían marcado su vida. Estos documentos provienen de los archivos del Batallón de Inteligencia 601, explicó Ricardo mientras abría la carpeta. Fueron, digamos, liberados por alguien que prefiere mantenerse en el anonimato. Contienen listas de detenidos, interrogatorios y órdenes específicas. Los ojos de María Elena se fijaron en las hojas mecanografiadas que Ricardo colocó frente a ella. Los documentos estaban selados con el escudo militar y levaban fechas que correspondían exactamente al periodo en que Miguel había desaparecido. Sus manos temblaron mientras tomaba la primera hoja y comenzó a leer. Operativo Claridad. Fecha, 15 de marzo de 1977. Objetivo, neutralizar células subversivas en la facultad de medicina. Responsible, General Eduardo Santamaría. El nombre le resultaba familiar, pero no podía ubicar exactamente donde lo había escuchado. Continuó leyendo, y con cada línea que absorbía, su respiración se volvía más agitada. El documento detallaba una operación coordinada para arrestar a estudiantes considerados elementos peligrosos para la seguridad nacional. La lista incluía nombres, direcciones, horarios de clases y hasta descripciones físicas detalladas. Miguel Vázquez Herrera, estudiante de quinto año de medicina. Domicilio, Avenida Corrientes 3247. Características, 1.78 metros, cabello castaño. Cicatriz en la mejilla izquierda. Nivel de prioridad, alto. Método de detención, inmediato.
Las lágrimas comienzarán a rodar por las mejillas de María Elena mientras lea la descripción exacta de su hijo. La cicatriz en la mejilla izquierda había sido resultado de una caída de la bicicleta cuando Miguel tenía 8 años. Un detalle tan íntimo que confirmaba, sin lugar a dudas, que este documento se refería específicamente a su muchacho. Hey mas, susurró Ricardo, señalando hacia el final del documento. Lea la última sección. Con las manos temblorosas, María Elena dirigió su atención hacia las líneas finales del report. Operación ejecutada exitosamente. Sus objetivos neutralizados según protocolo establecido. Destino final. Campo de detención La Perla. Oficial a cargo del interrogatorio. Capitán Armando Vázquez. El mundo pareció detenerse por un momento. María Elena leyó el nombre una y otra vez, esperando que sus ojos la estuvieran engañando, pero las letras permanecían ahí, inmutables y acusadoras. Armando Vázquez. Su hermano menor, quien había ingresado al ejército a los 15 años y del que había perdido contacto durante los años más duros de la dictadura. No puede ser, murmuró, su voz apenas audible. Tiene que haber un error. Ricardo la observaba con una mezcla de compasión y preocupación profesional. Había visto muchas reacciones a revelaciones traumáticas, pero la expresión de María Elena era única. Una combinación devastadora de shock, traición y una comprensión terrible que comenzaba a tomar forma en su mente. Señora Vázquez, dijo suavemente. ¿Conoce usted a alguien con ese nombre? María Elena no pudo responder inmediatamente. Su mente se había transportado automáticamente a recuerdos de su infancia, cuando ella y Armando jugaban en el patio de la casa familiar en Córdoba. Recordó cómo él la defendía de los niños del barrio que la molestaban, cómo compartían secretos bajo el viejo naranjo del jardín, cómo él había logrado cuando ella se mudó a Buenos Aires para estudiar en la universidad. El Armando que recordaba era un niño sensible, aficionado a la lectura y a los experimentos científicos. Había elegido la carrera militar influenciado por su padre, quien había servido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Pero durante los años 70, sus conversaciones telefónicas se habían vuelto cada vez más esporádicas y tensas. Las pocas veces que se vieron, Armando parecía un extraño, con una rigidez en la postura y una frialdad en la mirada que ella no reconocía. Y es mi hermano, logró articular finalmente, las palabras escapando de su garganta como, si fueran fragmentos de vidrio. Armando y es mi hermano menor. Ricardo cerró los ojos por un momento, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de revelar. En sus años trabajando con archivos militares, había visto muchas tragedias familiares, pero la crueldad del destino, que había puesto a un hermano a cargo del interrogatorio de su propio sobrino superaba cualquier cosa que hubiera documentado anteriormente. Lo siento mucho, dijo, sin saber qué más agregar. Quiere que busquemos más información en testa. No, lo interrumpió María Elena, su voz adquiriendo una determinación férrea que contrastaba con las lágrimas que seguían corriendo por su rostro. Quiero verlo. Necesito verlo y preguntarle qué pasó con Miguel. Ricardo asintió lentamente. Sabía que ese encuentro era inevitable, pero también sabía que podía tener consecuencias impredecibles. La transición democrática había creado un clima de incertidumbre donde muchos militares intentaban reinventarse o simplemente desaparecer de la vista pública, mientras que las familias de las víctimas buscaban desesperadamente respuestas que podrían nunca llegar. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos a localizarlo, ofreció. Pero debe estar preparada para la posibilidad de que él se niegue verla. Ok. ¿Qué need to do? Completo María Elena. Yo lo sé. Pero tengo que intentarlo. Miguel era su sobrino. Era prácticamente un hijo para él cuando éramos jóvenes. Si hay algún resto de humanidad en mi hermano, tiene que estar dispuesto a darme alguna respuesta. El café se había llenado gradualmente de la clientela vespertina. Estudiantes universitarios discutiendo sobre política, trabajadores de oficina tomando un descanso tardío, parejas de edad avanzada disfrutando
de un momento de tranquilidad. Para todos ellos, era simplemente otro día en la Buenos Aires de 1983, pero para María Elena, este café se había convertido en el lugar donde su mundo se dividió en un antes y un después. Mientras guardaba los documentos en su bolso, María Elena sintió como algo fundamental había cambiado en su interior. Durante 6 años había cargado con la incertidumbre sobre el destino de Miguel, imaginando escenarios que oscilaban entre la esperanza de que estuviera vivo en algún lugar y el terror de que hubiera sufrido una muerte terrible. Ahora sabía la verdad sobre su captura, pero esa verdad había traído consigo una traición familiar que jamás había imaginado posible. Al salir del café, la luz del atardecer lo pareció diferente, más cruda, como si hubiera perdido para siempre la capacidad de ver el mundo con los mismos ojos. Tenía una misión ahora, una confrontación inevitable con el pasado que requeriría de todo su courage y de una fortaleza que no estaba segura de poseer. Pero por Miguel, por su memoria y por la necesidad de verdad que había consumido sus días durante tantos años, estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa, incluso la posibilidad de descubrir que su propio hermano había sido el arquitecto de su peor pesadilla. Los siguientes días transcurrieron en una nebulosa de investigación obsesiva y noches en vela. María Elena había transformado su pequeño departamento en Barrio Norte en una especie de centro de operaciones, con fotografías familiares, documentos militares y mapas de Buenos Aires esparcidos por toda la mesa del comedor. Ricardo había cumplido su promesa y, a través de sus contactos en diversos medios de comunicación, había logrado rastrear el paradero actual de su hermano. El general Eduardo Santamaría, anteriormente capitán Armando Vázquez, había ascendido considerablemente en la jerarquía militar durante los años de la dictadura. Los registros mostraban una carrera meteórica que coincidía exactamente con los años más sangrientos del régimen. Había participado en operaciones en múltiples centros de detención clandestinos, La Perla, la ISM, Campo de Mayo. Su especialidad, según los documentos filtrados, era el interrogatorio de prisioneros políticos, particularmente estudiantes universitarios y profesionales jóvenes. Lo que más perturbaba a María Elena era descubrir que su hermano había adoptado el apellido de su esposa tras casarse en 1975, justo antes del golpe militar. Eduardo Santamaría era una identidad completamente fabricada, una transformación que lo había permitido ascender sin las cargas familiares que podrían haber complicado su carrera en las Fuerzas Armadas. Había borrado deliberadamente su pasado, incluyendo cualquier conexión con la familia Vázquez. La información más reciente indicaba que el general Santamaría se había retirado oficialmente del servicio activo en enero de 1983, anticipándose a la transición democrática. Ahora vivía en una mansión en San Isidro, trabajaba como consultor de seguridad para empresas privadas y mantenía un perfil relativamente bajo, aunque ocasionalmente aparecía en eventos sociales de la alta sociedad porteña. Ricardo había conseguido la dirección exacta y también una información crucial. Cada miércoles por la tarde, el general acostumbraba a visitar el club militar del centro para almorzar con otros oficiales retirados. Era una tradición que mantenía religiosamente, según los informes de Ricardo, una oportunidad perfecta para un encuentro casual que no pudiera ser evitado fácilmente. El miércoles elegido para el encuentro amenicio gris y humido, con esas nubes bajas características del invierno porteño que parecían absorber toda la luz del día. María Elena se había vestido cuidadosamente para la ocasión. Un traje azul marino que había pertenecido a su mejor época como maestra de escuela, zapatos negros recién lustrados y el collar de perlas que había sido un regalo de bodas de su difunto esposo. Quería verse respetable, digna, algo en quien no se pudiera descartar fácilmente. El club militar ocupaba un edificio de estilo francés en el corazón de Buenos Aires, con su fachada imponente de piedra gris y venenales que daban a la avenida Santa Fe. María Elena se posicionó estratégicamente en un café ubicado en la esquina opuesta,
desde donde tenía una vista clara de la entrada principal. Ricardo la acompañaba, más nervioso que ella, consultando constantemente su reloj y fumando cigarrillo tras cigarrillo. Está segura de que quiere hacer esto, lo preguntó por quinta vez en la hora que llevaban esperando. Todavía podemos buscar otra manera de. No, lo interrumpió María Elena con una firmeza que sorprendió a ambos. He esperado 6 años para saber qué pasó con Miguel. No voy a desperdiciar esta oportunidad porque me da miedo enfrentar a mi hermano. A las 2:30 de la tarde exactamente, un Mercedes-Benz negro se detuvo frente al club. Del asiento trasero descendió un hombre alto, de cabello completamente gris peinado hacia atrás, vestido con un traje gris carbón de corte impecable. A pesar de los casi 10 años que habían pasado desde la última vez que lo vio, María Elena reconoció inmediatamente la postura erecta y el andar decidido de su hermano menor. Pero lo que más la impactó fue como había cambiado su rostro. El Armando que ella recordaba tenía facciones suaves, ojos expresivos que reflejaban curiosidad y amabilidad. El hombre que caminaba hacia la entrada del club tenía el rostro endurecida por años de autoridad incuestionable, líneas profundas alrededor de los ojos que hablaban de decisiones difíciles, y una expresión de distancia emocional que parecía haberse convertido en su máscara permanente. Y es él, susurró, más para sí misma que para Ricardo. Sin esperar respuesta, se levantó de la mesa y cruzó la calle con una determinación que años de dolor habían forjado en acero. El portero del club, un hombre mayor con uniforme azul marino y galones dorados, la vio acercarse y adoptó inmediatamente una postura defensiva. Disculpe, señora, pero este es un club privado. ¿Tiene usted una invitación? Vengo a ver al general Santa María, respondió María Elena con voz firme. Soy su hermana. El portero la miró con sorpresa evidente. Había trabajado en el club durante más de 20 años y conocía bien a los miembros regulares y sus familias. Nunca había escuchado que el general tuviera una hermana, y la diferencia de apellidos agregaba confusión a la situación. Lo siento, señora, pero necesito que el general confirme. En ese momento, la voz familiar de Armando resonó desde el interior del vestíbulo. ¿Qué sucede, Pérez? ¿Algún problema? María Elena se adelantó hasta que quedó a la vista de su hermano. Por un momento que se sintió eterno, se miraron directamente a los ojos. Vio como el reconocimiento aparecía gradualmente en el rostro de Armando, seguido inmediatamente por una expresión de shock, después de cálculo rápido, y finalmente de una frialdad deliberada que la heló hasta los huesos. María Elena, dijo su nombre como si fuera el título de un libro que hubiera leído hace mucho tiempo y apenas recordara. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Hola, Armando, respondió ella, pronunciando deliberadamente su nombre verdadero. O debería decir General Santa María, según París. El portero los observaba con evidente incomodidad, sin saber si debía intervenir o retirarse discretamente. Armando resolvió la situación con la autoridad de quien está acostumbrado a tomar decisiones rápidas en situaciones complicadas. Pérez, la señora es efectivamente mi hermana. Puede retirarse. Una vez solos en el vestíbulo, Armando se acercó un paso más, pero mantuvo una distancia que dejaba claro que este no era un encuentro familiar cariñoso. María Elena notó que su hermano había desarrollado el hábito militar de mantener las manos cruzadas detrás de la espalda, una postura que proyectaba control y autoridad pero que también creaba una barrera física evidente. ¿Qué te trae por aquí después de tantos años? Preguntó con un tono que pretendía ser casual pero que no logró ocultar la atención. Miguel, respondió María Elena sin preámbulos. Vengo a preguntar por Miguel. El cambio en la expresión de Armando fue sutil pero perceptible. Sus ojos se endurecieron ligeramente y su postura se volvió aún más rígida, eso era posible. Durante varios segundos, parecía estar evaluando diferentes respuestas posibles. No sé de qué me hablas, dijo finalmente. ¿Quién es Miguel? La mentira fue tan descarada, tan inmediatamente reconocible, que María Elena sintió como si
lo hubieran una bofetada. Su hermano, que había cargado a Miguel en brazos cuando era bebé, que lo había enseñado a andar en bicicleta, que había asistido a su graduación de la escuela secundaria, estaba fingiendo no recordar a su propio sobrino. Miguel Vázquez Herrera, dijo con voz temblorosa pero firme. Mi hijo, tu sobrino. El muchacho que desapareció en marzo de 1977 y que, según los documentos militares que he visto, fue interrogado por el capitán Armando Vázquez en el centro de detención La Perla. El silencio que siguió fue tan denso que María Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Armando no se movió, no cambió su expresión, pero algo en sus ojos reveló que sabía exactamente de qué estaba hablando. No tengo una idea de qué documentos crees haber visto, dijo lentamente, pero te aseguro que estás equivocada. Yo nunca estuve en La Perla, y desde luego nunca interrogué a ningún Miguel Vázquez. Deja de mentir, explosión María Elena, su voz subiendo de volumen por primera vez. Tengo los documentos, Armando. Tengo tu nombre, tu firma, los reports detallados. Sé que estuviste ahí. Sé que él estaba bajo tu custodia. Armando miró rápidamente hacia las puertas de cristal del club, evidentemente preocupado de que otros miembros pudieran escuchar la conversación. Se acercó un paso más a María Elena y bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. Escúchame bien, hermana. Dijo la última palabra con un desprecio que cortó como un cuchillo. No sé qué clase de fantasias te has construido durante todos estos años, pero te sugiero que los olvides. Los documentos que crees tener son probablemente falsificaciones creadas por subversivos que intentan desestabilizar a las fuerzas armadas durante la transición. ¿Subversivos? Repitió María Elena incrédula. ¿Eso es lo que piensas que era tu sobrino? Un subversivo que merecía desaparecer. Yo pienso que mi sobrino, es que verdaderamente desapareció, probablemente ese medio, en problemas en los que no debía haberse metido. Respondió Armando con una frialdad que heló a María Elena hasta el alma. Los años 70 fueron tiempos difíciles. Muchos jóvenes tomaron decisiones equivocadas y pagaron las consecuencias. La conversación había tomado un giro que María Elena no había anticipado completamente. Había esperado negativas, había esperado evasivas, pero no había estado preparada para la completa transformación ideológica de su hermano. El hombre que tenía frente a ella no era simplemente alguien que ocultaba información. Era alguien que genuinamente creía en la justificación de lo que había hecho. Consecuencias, susurró, su voz cargada de una mezcla de dolor y horror. Las consecuencias a la tortura y al asesinato de estudiantes universitarios. Las consecuencias a lo que sucede cuando las personas eligen desafiar la autoridad legítima y poner en riesgo la estabilidad nacional, respondió Armando sin pestañear. Mi trabajo durante esos años fue proteger a Argentina de elementos que querían destruir nuestro modo de vida. En ese momento, María Elena comprendió que había perdido a su hermano mucho antes de perder a su hijo. El hombre que tenía frente a ella era un extraño que había adoptado una ideología que justificaba lo injustificable, que había encontrado en la doctrina militar una manera de racionalizar actos que cualquier persona normal consideraría monstruosos. No te reconozco, lo dijo, retrocediendo un paso. El hermano que yo conozco jamás habría sido capaz de hacer el daño a un niño, mucho menos a su propio sobrino. El hermano que conoces era un joven idealista que no entendía las complejidades del mundo real, respondió Armando. Crecí María Elena. Aprendí que a veces hay que tomar decisiones difíciles para proteger cosas más importantes que los sentimientos individuales. La conversación fue interrumpida por la llegada de otros oficiales retirados que se dirigían al comedor del club. Armando los saludó con gestos militares precisos, y María Elena se dio cuenta de que su hermano había construido una vida completamente nueva en la que ella y su familia original no tenían lugar. Cuando los oficiales pararon, Armando se volvió hacia ella una última vez.
Su expresión había adquirido la frialdad profesional de quien está acostumbrado a hacer conversaciones incómodas de manera definitiva. Te sugiero que olvides estas fantasias y sigas adelante con tu vida, le dijo. El pasado es pasado, y remover estas cosas no va a traer de vuelta a nadie. Argentina está entrando en una nueva era, y lo mejor que podemos hacer todos es concentrarnos en el futuro. María Elena lo miró a los ojos una última vez, buscando algún rastro del hermano que había amado, alguna grita en la armadura ideológica que pudiera revelar un vestigio de humanidad. Pero lo que vio fue un vacío tan completo que la llenó de una tristeza más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido durante los años de búsqueda infructuosa. Sin decir una palabra más, ese dio vuelta y camino hacia la salida, llevándose consigo la certeza terrible de que Miguel no había muerto solo. En algún momento de los años 70, Armando también había desaparecido, reemplazado por esta versión endurecida, que era capaz de mirar a su hermana a los ojos y negar la existencia de su propio sobrino. Las semanas que siguieron al encuentro en el club militar sumieron a María Elena en una espiral de investigación obsesiva que consumía cada hora de vigilia. El departamento que había compartido con su difunto esposo se había transformado en un archivo personal sobre la dictadura militar, con cajas de documentos, records de periódicos y fotografías que cubrían cada superficie disponible. Ricardo seguía proporcionando información filtrada desde diversos medios de comunicación, pero ahora también había comenzado a conectarla con otros familiares de desaparecidos que habían iniciado investigaciones similares. A través de estos contactos, María Elena descubrió que su caso no era único. Existen docenas de familias que habían encontrado evidencia de que sus propios parientes habían participado, directa o indirectamente, en la desaparición de sus seres queridos. Los lazos familiares se habían fragmentado de maneras impensables durante los años de terror, creando tragedias que iban más allá de la pérdida individual para adentrarse en el territorio de la traición familiar. Una de estas familias la puso en contacto con Patricia Mendoza, una abogada especializada en derechos humanos que había comenzado a documentar sistemáticamente los casos de desapariciones forzadas con la esperanza de que la nueva democracia permitiera eventualmente juicios contra los responsables. Patricia tenía conexiones dentro del sistema judicial que estaba comenzando a perder elementos comprometidos con la dictadura, y había logrado acceso a archivos que aún no eran públicos. Su hermano es una figura importante en nuestros registros, lo explicó Patricia durante una reunión en su oficina desordenada en el centro de Buenos Aires. Eduardo Santamaría aparece mencionado en al menos 37 casos documentados de desaparición forzada entre 1976 y 1980. Su especialidad parecía ser el interrogatorio de estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, particularmente aquellos con conexiones familiares que podrían proporcionar información adicional. La revelación golpeó a María Elena como un puñetazo en el estómago. No se trataba solo de Miguel. Su hermano había destruido decenas de familias durante su carrera militar. El patrón que emergía de los documentos mostraba una metodología calculada. Santamaría se especializaba en casos donde podía explotar vínculos familiares para obtener información o quebrar la resistencia de los prisioneros. ¿Hay alguna información específica sobre el caso de Miguel? Preguntó con voz temblorosa. Patricia abrió una carpeta más gruesa y extrayó varios documentos que María Elena reconoció como similares a los que Ricardo le había mostrado inicialmente. Pero estos contenían detalles que no había visto antes. Información que pintaba un cuadro mucho más completo y devastador de lo que había sucedido en marzo de 1977. Miguel fue detenido el 15 de marzo, como usted ya sabe. Comenzó Patricia, leyendo directamente del expediente. Pero lo que es particularmente perturbador es que su detención no fue parte del operativo inicial contra estudiantes de medicina. Fue agregada posteriormente, aparentemente a solicitud específica del entonces Capitán Vázquez.
Los ojos de María Elena se llenaron de lágrimas mientras procesaba la implicación de lo que Patricia estaba diciendo. Su hermano no había sido simplemente asignado al caso de Miguel por coincidencia. Había solicitado específicamente hacerse cargo del interrogatorio de su propio sobrino. Los registros indican que Miguel estuvo en la perla durante aproximadamente 6 semanas. Continuó Patricia, su voz adquiriendo un tono más suave ante la evidente angustia de María Elena. Durante ese tiempo fue interrogado en múltiples ocasiones, siempre por el mismo oficial. Los reports son muy detallados en cuanto a los métodos utilizados. Quiero saberlo, susurró María Elena. Necesito saber que lo hicieron. Patricia vaciló, claramente reacia a compartir detalles que sabía serían devastadores para una madre. Pero también entendía que María Elena había legado demasiado lejos en su búsqueda de la verdad como para conformarse con respuestas parciales. Los interrogatorios se centraban aparentemente en obtener información sobre otros estudiantes de medicina que podrían haber estado involucrados en actividades políticas. Miguel mantuvo consistentemente que no tenía conocimiento de ninguna organización subversiva en la universidad. Pero los interrogadores parecían creer que estaba ocultando información. La carpeta contenía fotografías que Patricia mantuvo boca abajo sobre su escritorio. María Elena las señaló con un gesto tembloroso. ¿Esas son fotografías tomadas durante el proceso de identificación cuando Miguel fue ingresado en la perla, explicó Patricia suavemente. No le recomiendo que las vea. Prefieren conservar la memoria que tiene él. Pero María Elena extendió la mano con determinación. Después de años de no saber, de imaginar escenarios que oscilaban entre la esperanza y el terror, necesitaba confrontar la realidad completa de lo que había pasado su hijo. Patricia finalmente le entregó las fotografías, manteniendo cerca por si necesitaba apoyo emocional. Las imágenes mostraban a un joven reconociblemente Miguel, pero transformado por el miedo y la confusión evidente en sus ojos. Su cabello estaba despeinado, tenía moretones visibles en el rostro, y la expresión de sus ojos revelaba el terror de alguien que había comprendido repentinamente que su mundo conocido había desaparecido para siempre. El último registro que tenemos de Miguel está fechado el 28 de abril de 1977. Continuó Patricia después de dar el tiempo para procesar las fotografías. Después de esa fecha, no hay más reportes de interrogatorios, no hay transferencias a otros centros, no hay registros de liberación. Simplemente, desaparece del sistema. María Elena asintió lentamente, comprendiendo que finalmente había recibido la confirmación de lo que había temido durante 6 años. Miguel había muerto en la perla, probablemente durante una de las últimas sesiones de interrogatorio conducidas por su propio tío. ¿Hay alguna indicación de qué pasó específicamente? Patricia consultó otro documento antes de responder. ¿Hay un report final firmado por su hermano? Es muy breve, pero indica que el prisionero sucumbió durante el interrogatorio intensivo y que el cuerpo fue dispuesto según protocolo estándar. La frialdad clínica del lenguaje contrastaba brutalmente con la realidad que describía. María Elena se dio cuenta de que su hermano había convertido la muerte de Miguel en una simple entrada burocrática, una línea más en un report que probablemente había archivado sin pensarlo 2 veces. Donde, comenzó a preguntar, pero no pudo completar la frase. Los cuerpos de la perla fueron típicamente desecados en el Río de la Plata, respondió Patricia gentilmente. Raramente hay recuperación de restos de ese periodo. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el sonido de tráfico proveniente de la avenida abajo. María Elena se quedó mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio de Patricia, sintiendo como si estuviera observando los restos fragmentados de 2 vidas. La de Miguel y la del hermano que había creído conocer. ¿Qué opciones legales tengo? Preguntó finalmente. Patricia suspiró profundamente antes de responder. En este momento, muy pocas. La nueva democracia está siendo muy cuidadosa de no provocar a los militares demasiado rápidamente.
Hey conversations sobre una eventual leda amnistia que protegería a muchos de los responsables de estos crímenes. Sin embargo, se detuvo, como si estuviera evaluando cuánto debería revelar. Sin embargo que, hay rumores de que algunos militares están siendo presionados internamente, particularmente aquellos cuyas acciones fueron extremas, incluso para los estándares de la época. Su hermano tiene una reputación específica dentro de la comunidad militar que no es favorable. María Elena se incorporó en su sila, siendo que se habría una posibilidad que no había considerado antes. ¿Qué tipo de reputación? Hay indications de que algunos de sus superiores consideraban que había excedido los límites incluso dentro del contexto de la guerra sucia. Particularmente en casos que involucraban vínculos familiares. Existe un código no escrito, incluso en operaciones clandestinas, y su hermano aparentemente lo violó repetidamente. La ironía era amarga. Armando había sido tan meticuloso en destruir familias que había logrado alienar, incluso a sus propios colegas militares. Su eficiencia en explotar conexiones emocionales para quebrar prisioneros había cruzado líneas que otros consideraban inviolables. ¿Eso significa que podría ser vulnerable a prisión interna? Posiblemente, respondió Patricia cuidadosamente. Pero tendríamos que encontrar la manera correcta de aplicar esa prisión. Una confrontación directa probablemente no funcionaría. Necesitaríamos algo más sutil, algo que lo pusiera en una posición donde no pudiera simplemente negar o ignorar las consecuencias de sus acciones. María Elena asintió lentamente, su mente comenzando a formar un plan que era tan audaz como desesperado. Había perdido cualquier esperanza de recuperar al hermano que había amado, pero cuidaba la posibilidad de obtener justicia para Miguel y para las docenas de otras familias que habían sido destruidas por las acciones de Armando. Necesito pensar en esto, dijo, recogiendo cuidadosamente los documentos. ¿Puedo contactarla si me ocurre algo? Por supuesto, respondió Patricia, entregando su tarjeta personal. Pero María Elena, si lo que sí que esté considerando, tenga mucho cuidado. Su hermano sigue siendo una figura poderosa con conexiones importantes. Si siente que está siendo amenazado, podría reaccionar de maneras impredecibles. Al salir de la oficina de Patricia, María Elena se sintió como si estuviera cargando un peso diferente del que había llevado durante los últimos 6 años. Ya no era simplemente el peso de la incertidumbre y la pérdida, ahora era el peso de la responsabilidad. Tenía información que podría ayudar a otras familias. Tenía evidencia que podría eventualmente llevar a alguna forma de justicia. Y tenía una comprensión clara de exactamente quién era responsable de la destrucción de su vida. Pero también tenía algo que no había posado antes. Un propósito que había más allá del dolor personal. Miguel había muerto. Y nada podría traerlo de vuelta. Pero su memoria podría servir para exponer la verdad sobre lo que había sucedido durante los años más oscuros de Argentina, y esa verdad podría prevenir que tragedias similares se repitieran en el futuro. Caminando por las calles de Buenos Aires en esa tarde de invierno de 1983, María Elena comenzó a formular un plan que requeriría toda su astucia, todo su courage, y toda su determinación para honrar la memoria de su hijo y confrontar al hermano que lo había traicionado de la manera más fundamental posible, that el plan que María Elena había estado desarrollando durante las últimas 3 semanas era arriesgado y requería una precisión de timing que no dejaba margen para errores. A través de Patricia Mendoza y su red de contactos en el mundo de los derechos humanos, había logrado identificar una oportunidad única que podría forzar a su hermano a enfrentar públicamente las consecuencias de sus acciones durante la dictadura. El Club Social de San Isidro, donde Armando y su esposa eran miembros prominentes, organizaría el 15 de noviembre su gala anual de caridad, un evento que tradicionalmente reunía a la elite social y política de Buenos Aires. Este año, la gala tenía una significación especial. Los fondos recaudados se destinarían oficialmente a ayudar a víctimas de la violencia política, una categoría deliberadamente vaga que permitía a los organizadores mantener una apariencia
de reconciliación nacional sin especificar exactamente quiénes eran considerados víctimas. Lo que hacía esta ocasión perfecta para los propósitos de María Elena era que el evento sería cubierto por múltiples medios de comunicación, incluyendo los principales periódicos y canales de televisión que habían comenzado a reportar más libremente sobre los crímenes de la dictadura. La presencia de medios significaba que cualquier confrontación pública sería documentada y ampliamente difundida, haciendo imposible para Armando simplemente negar o minimizar lo sucedido. Patricia había logrado conseguir una invitación a través de un contacto en una organización de derechos humanos que había sido oficialmente invitada al evento como parte de la fachada de reconciliación. El plan era aparentemente simple. María Elena asistiría como acompañante de Patricia, esperaría el momento apropiado durante la ceremonia, y confrontaría públicamente a su hermano con evidencia documentada de sus crímenes. Pero la simplicidad aparente del plan ocultaba la complejidad emocional y logística de lo que María Elena estaba a punto de intentar. No se trataba solo de exponer a Armando, se trataba de hacerlo de una manera que fuera imposible de ignorar o descartar, que forzara a la sociedad argentina a confrontar directamente los vínculos familiares que habían sido destrozados por la dictadura. Durante los días previos a la gala, María Elena experimentó una mezcla de ansiedad y determinación que la mantenía despierta durante las noches. Había iniciado mentalmente la confrontación docenas de veces, pero sabía que la realidad sería impredecible. Armando no estaría solo, estaría rodeado de amigos influyentes, protegido por el ambiente social del club, y probablemente completamente desprevenido para una confrontación familiar en un contexto tan público. La noche del evento, María Elena se vistió con el mismo cuidado meticuloso con que había planificado toda la operación. Eligió un vestido negro elegante pero austero, que proyectaba dignidad sin ostentación, y se peinó de la manera conservadora que había adoptado desde la muerte de su esposo. Quería verse como lo que era, una madre enlatada buscando justicia para su hijo perdido. Patricia la recogió a las 7 de la tarde en un taxi que las llevó directamente al exclusivo barrio de San Isidro. Durante el viaje, repasaron una vez más los detalles del plan y las posibles reacciones que podrían enfrentar. Recuerda que el objetivo no es crear un escándalo por el escándalo mismo, lo recordó Patricia. Queremos documentar su reacción, obtener algún tipo de admisión pública, y asegurar que los medios presentes tengan la información necesaria para contextualizar lo que está sucediendo. María Elena asintió, aferrando el pequeño bolso que contenía las copias de los documentos militares que había obtenido sobre Miguel. Había decidido no llevar las fotografías más gráficas, pero sí tenía las órdenes de detención firmadas por Armando y los reportes de interrogatorio que lo identificaban claramente como el responsable. El Club Social de San Isidro ocupaba una mansión restaurada del siglo XIX, con jardines perfectamente manicurados y una fachada que hablaba de tradición y establecimiento social. Al llegar, María Elena se sintió inmediatamente fuera de lugar entre los invitados que descendían de automóviles de lujo y vestían con la elegancia casual que solo el dinero antiguo puede permitirse. La recepción se llevaba a cabo en un salón de bel décor con arreglos florales elaborados y iluminado por candelabros de cristal que creaban un ambiente de refinamiento clásico. Los invitados se agrupaban en conversaciones que mezclaban español con ocasionales frases en francés o inglés, discutiendo temas que oscilaban entre política internacional, inversiones financieras y eventos sociales próximos. María Elena identificó rápidamente a varios periodistas que reconoció de fotografías en los periódicos, así como a representantes de organizaciones de derechos humanos que habían sido estratégicamente dispersados entre la multitud para mantener la apariencia de inclusión social. La presencia de estos grupos creaba una tensión subyacente que era palpable para cualquiera que prestara atención cuidadosa a las dinámicas sociales en juego. Aproximadamente a las 8:30, cuando la recepción estaba en su punto álgido, María Elena vio a su hermano por primera vez en 3 meses.
Armando se movía por el salón con la confianza de alguien que se sintió completamente en su elemento, saludando a otros invitados con gestos que combinaban familiaridad social con el respeto automático que su rango militar lo había acostumbrado a recibir. Estaba acompañado por una mujer que María Elena reconoció como su esposa, Mónica Santamaría, una heredera de una familia tradicional argentina. Sia fortuna había proporcionado a Armando el estatus social que complementaba perfectamente su poder militar. Mónica era una mujer atractiva de mediana edad, vestida con una elegancia que gritaba dinero sin ostentación, y que se movía por el evento con la gracia de quien había nacido para este tipo de ocasiones sociales. María Elena esperó pacientemente, observando los patrones de movimiento de su hermano, identificando los momentos en que estaba más expuesto a una aproximación directa. Patricia se mantenía cerca, pero fingía estar involucrada en conversaciones con otros invitados para evitar crear sospechas sobre su conexión. La oportunidad llegó cuando Armando se separó momentáneamente de su esposa para acercarse a la barra del bar. Era el momento que María Elena había estado esperando. Su hermano estaría brevemente solo, pero invisible para la mayoría de los invitados y para los fotógrafos que documentaban el evento. Se acercó calmadamente, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera ser audible para otros invitados. Cuando estuvo a aproximadamente un metro de distancia, Armando se volvió, probablemente sintiendo la presencia de alguien detrás de él. La expresión que cruzó su rostro cuando la reconoció fue una mezcla compleja de sorpresa, irritación y cálculo rápido. Era evidente que no había esperado verlo aquí, y que su mente estaba evaluando rápidamente las implicaciones de su presencia en este contexto social específico. María Elena dijo en voz baja, claramente intentando mantener la interacción discreta. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Van a hablar contigo sobre Miguel, respondió ella, lo suficientemente alto como para que varios invitados cercanos pudieran escuchar. Van a preguntar por qué mataste a tu propio sobrino. El efecto fue inmediato y dramático. Las conversaciones cercanas se detuvieron abruptamente, y las cabezas comenzaron a volverse hacia la fuente de la perturbación. Armando se dio cuenta inmediatamente de que había perdido el control de la situación, pero su entrenamiento militar lo permitió mantener una composición superficial, incluso mientras evaluaba rápidamente sus opciones. No sé de qué estás hablando, respondió, pero su voz tenía una tensión que no había estado presente en su encuentro anterior en el club militar. Y este no es el lugar para conversaciones familiares. No es el lugar, repitió María Elena, su voz adquiriendo fuerza mientras se daba cuenta de que había logrado exactamente el efecto que había planeado. ¿Cuál sería el lugar apropiado para preguntarle a mi hermano por qué torturó y asesinó a mi hijo en la perla? Un silencio absoluto se había extendido por la sección del salón donde estaban parados. María Elena era consciente de que había al menos 30 personas escuchando cada palabra, y que varios fotógrafos habían comenzado a tomar fotografías de la confrontación. Armando intentó acercarse para hablar más privatamente, pero María Elena retrocedió deliberadamente, manteniendo la distancia y asegurando que la conversación continuara siendo audible para los espectadores. ¿Tienes los documentos, Armando? Continuó, sacando los papeles de su bolso. Tengo tu firma en las órdenes de detención. Tengo los reports que escribiste sobre los interrogatorios. Tengo la evidencia de que solicitaste específicamente hacer cargo del caso de Miguel. La mención de documentos específicos cambió la dinámica de la confrontación. Armando se dio cuenta de que María Elena no estaba simplemente haciendo acusaciones emocionales, tenía evidencia documentada que podía ser verificada. Su expresión se endureció visiblemente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba sucediendo. No voy a dignificar estas fantasias con una respuesta, dijo finalmente, pero su voz había perdido la autoridad que había mostrado en encuentros previos, especialmente no en un lugar público. ¿Fantasias? Exclamó María Elena.
Las fantasias a los documentos oficiales del ejército argentino. En los reports que tú mismo firmas describiendo como interrogaste Miguel hasta matarlo. La palabra matarlo resonó por el salón como una explosión. María Elena se dio cuenta de que había cruzado un punto de no retorno, pero se sintió impulsada por una fuerza que había estado acumulando durante 6 años de dolor reprimido. Miguel Vázquez Herrera dijo claramente, asegurándose de que todos pudieran escuchar el nombre completo. Estudiante de medicina de 24 años. Desaparecido el 15 de marzo de 1977. Torturado durante 6 semanas en la perla bajo la supervisión del capitán Armando Vázquez, quien ahora se hace llamar General Eduardo Santamaría. El uso del nombre verdadero de Armando causó un murmullo audible entre los invitados, que lo conocen solo por su identidad adoptada. María Elena se dio cuenta de que había logrado algo que no había anticipado completamente. Había conectado públicamente la identidad social respetable de su hermano con sus acciones durante la dictadura. Armando pareció darse cuenta de que la situación había escalado más allá de cualquier posibilidad de control o contención. Su rostro había adquirido una palidez que contrastaba marcadamente con la composición que había mantenido hasta ese momento. Estás loca, dijo finalmente, pero las palabras sonaron desesperadas más que autoritarias. Completamente loca. Loca por buscar justicia para mi hijo asesinado, respondió María Elena. Loca por querer que mi hermano admita lo que le hizo a su propio sobrino. En ese momento, Patricia se acercó como si fuera una periodista que había escuchado la confrontación y quería obtener más información. Era parte del plan, diseñada para asegurar que la evidencia documentada fuera presentada de manera que pudiera ser verificada posteriormente. Señora, ¿podría decirnos más sobre estos documentos? Preguntó Patricia, grabando abiertamente la conversación con una grabadora portátil. ¿Está usted alegando que este hombre estuvo involucrado en desapariciones durante la dictadura militar? María Elena se volvió hacia Patricia como si la viera por primera vez, interpretando perfectamente su papel en el drama que se estaba desarrollando. Tengo evidencia documentada de que mi hermano, que ahora se hace llamar General Eduardo Santamaría pero cuyo nombre verdadero es Armando Vázquez, fue directamente responsable por la tortura y asesinato de mi hijo Miguel en 1977. Declaró claramente para la grabadora. Y tengo razones para creer que fue responsable de la muerte de docenas de otros jóvenes argentinos durante su servicio en centros de detención clandestinos. La confrontación había alcanzado exactamente el nivel de exposición pública que María Elena había planificado, pero la realidad emocional de finalmente decir estas palabras en voz alta, de finalmente acusar públicamente a su hermano, la abrumó de una manera que no había anticipado. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras continuaba hablando. Era mi hermano menor. Susurró, su voz quebrantante. ¿Y mató a mi hijo? Mató a su propio sobrino. El silencio que siguió a las últimas palabras de María Elena fue tan completo que el sonido de los cristales tintineando en la bandeja de un camarero que se había detenido a escuchar parecía ensordecida. Los invitados del Club Social de San Isidro se encontraban presenciando algo sin precedentes. Una confrontación familiar que exponía los secretos más oscuros de la dictadura militar en el corazón mismo de la sociedad, que había preferido mirar hacia otro lado durante los años de terror. Armando permanecía inmóvil, su rostro habiendo perdido completamente la composición profesional que había mantenido durante toda su carrera militar. Por primera vez desde que María Elena lo había reencontrado, veía en sus ojos algo que reconocía del hermano que había conocido décadas atrás. Una vulnerabilidad humana que ningún entrenamiento militar podía ocultar completamente. Miguel, susurró finalmente, tan bajo que solo las personas más cercanas pudieran escucharlo. Miguel, el nombre de su sobrino, pronunciado por primera vez por Armando en presencia de María Elena desde 1977, resonó como una confesión involuntaria. Era la primera grita en la armadura de negación que había construido cuidadosamente durante años.
Y Maria Elena Sedio, cuenta de que había logrado algo que no había credo posible. Había forzado a su hermano a reconocer la existencia de Miguel. Sí, respondió Maria Elena, secondos las lágrimas pero manteniendo la voz firme. Miguel, tu sobrino. El niño que cargaste en brazos cuando era bebé. El adolescente que te admiraba, y quería ser como tú. El joven que torturaste hasta la muerte porque seguías órdenes. Patricia continuaba grabando, consciente de que estaba documentando un momento histórico no solo para la familia Vázquez, sino para toda Argentina. Otros periodistas presentes habían comenzado a tomar notas y fotografías, comprendiendo que estaban presenciando el tipo de confrontación personal que humanizaba los horrores abstractos de la dictadura de una manera que ningún testimonio oficial podría lograr. No fue como dices, logró articular Armando, su voz sonando extrañamente quebrada. Las circunstancias eran complicadas. ¿Complicadas? Repitió María Elena, su dolor transformándose en una rabia controlada que lo daba fuerza. ¿Qué había de complicado en torturar a tu propio sobrino? ¿Qué había de complicado en asesinarlo? Los invitados que los rodeaban habían formado un círculo involuntario, algunos claramente incómodos pero incapaces de alejarse de una confrontación que exponía verdades que muchos habían preferido mantener enterradas. Entre ellos, María Elena reconoció rostros que probablemente habían estado al tanto de las actividades de Armando durante la dictadura, personas que habían elegido la complicidad silenciosa sobre la responsabilidad moral. Era mi trabajo, dijo Armando, pero las palabras sonaron huecas incluso para él mismo. Tenía órdenes. Había protocolos que. Órdenes de torturar a tu sobrino, lo interrumpió María Elena. Protocolos que especificaban que tenías que solicitar personalmente, hacer cargo de su caso. Porque eso es lo que dicen los documentos, Armando. No fue una asignación aleatoria. Tú pediste interrogar a Miguel. La acusación específica golpeó a Armando como si hubiera recibido un golpe físico. Sus hombres se hundieron ligeramente. Y por primera vez desde que había comenzado la confrontación, desvió la mirada de los ojos de su hermana. No lo entiendes, murmuró. Pensé que podría protegerlo. Si yo estaba a cargo, podría protegerlo. La voz de María Elena subió de volumen nuevamente. ¿Lamas protección a 6 semanas de tortura? ¿Lamas protección a asesinarlo? No era esa la intención. Explotó Armando, perdiendo finalmente el control que había mantenido durante toda la confrontación. Pensé que si hablaba conmigo, si me daba la información que necesitábamos, podría conseguir su liberación. Pero él se negaba a cooperar. Se negaba incluso a admitir que conocía a otros estudiantes involucrados. El silencio que siguió a esta admisión involuntaria fue aún más profundo que el anterior. Armando se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, de cómo había confirmado públicamente no solo su participación en el interrogatorio de Miguel, sino también su expectativa de que su sobrino traicionara a sus compañeros universitarios para salvar su propia vida. Entonces lo admits, dijo María Elena con una calma terrible. Admits que lo torturaste. Admits que lo mataste cuando se negó a colaborar contigo. Armando miró desesperadamente a su alrededor, buscando alguna ruta de escape de la situación en la que se había metido. Sus ojos se encontraron con los de su esposa Mónica, quien lo observaba con una expresión de horror y comprensión que sugería que estaba escuchando detalles de la carrera de su marido, que nunca había conocido completamente. Miguel era un patriota, dijo María Elena, su voz adquiriendo una fuerza que llenó el salón. Era un joven que estudiaba medicina porque quería ayudar a la gente. No era un terrorista, no era un subversivo. Era un estudiante universitario cuyo único crimen fue tener ideals sobre justicia social. Patricia se acercó un paso más, manteniendo la grabadora dirigida hacia Armando. General Santa María, puede confirmarnos si usted estuvo involucrado en operations en el centro de detención La Perla entre 1977 y 1980.
Armando la miró como si estuviera viendo una serpiente venenosa. Se dio cuenta de que había caído en una trampa cuidadosamente planificada. Que esta no era una confrontación familiar accidental sino una operación diseñada para exponerlo públicamente. No tengo nada más que declaró, intentando recuperar algo de su autoridad militar. Esta conversación ha terminado. Comenzó a alejarse, pero María Elena lo siguió, su voz resonando por todo el salón. No ha terminado, gritó. No terminará hasta que admitas lo que le hiciste Miguel. No terminará hasta que pidas perdón por haber asesinado a tu propio sobrino. Armando se detuvo y se volvió hacia ella una última vez. En sus ojos, María Elena vio algo que no había esperado, lágrimas. Por primera vez en toda la confrontación, su hermano parecía genuinamente quebrado. Como si las defensas psicológicas que había construido para lidiar con sus acciones hubieran sido finalmente penetradas. Perdón, susurró. ¿Crees que el perdón es posible para algo como esto? No lo sé, respondió María Elena honestamente. Pero sé que admitir la verdad sería un comienzo. Durante varios segundos, Armando pareció estar luchando internamente con decisiones que habían definido décadas de su vida. María Elena pudo ver en su rostro los vestigios del hermano menor que había amado, el niño sensible que había sido transformado por años de adoctrinamiento militar y violencia institucionalizada. Miguel, dijo finalmente, su voz apenas audible pero lo suficientemente clara para que los grabadores la capturen. Miguel murió bajo mi custodia el 28 de abril de 1977. Un murmur colectivo se elevó de los invitados que seguían observando. Esta era la primera admisión pública de responsabilidad directa que cualquiera de ellos había escuchado de un oficial militar involucrado en la dictadura. Mario, continuó Armando, las palabras pareciendo causar el dolor físico. Porque yo creo que los métodos que habíamos sido entrenados para usar conseguirían resultados más rápidos. Porque yo pienso que si aplicaba presión suficiente, él me daría la información que mis superiores exigían. Why? Preguntó María Elena, sintiendo que estaba al borde de escuchar algo que había necesitado durante 6 años. Why él nunca habló, admitió Armando, las lágrimas corriendo ahora abiertamente por sus mejillas. Nunca delado a nadie. Nunca admitió estar involucrado en nada más que estudiar medicina. Murió protegiendo a personas que probablemente ni siquiera conoce bien. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores. Era el silencio del reconocimiento de una verdad finalmente dicha después de años de negación y encubrimiento. María Elena se sintió simultáneamente vindicada y devastada, aliviada de finalmente saber y destrozada por la confirmación de lo que había temido. ¿Por qué? Preguntó, su voz ahora apenas un susurro. ¿Por qué solicites hacer cargo de él si sabías que esto podría pasar? Armando cerró los ojos por un momento largo antes de responder. Porque era un cobarde, dijo finalmente. Porque pensé que si yo controlaba la situación, podría encontrar una manera de salvarlo sin desobedecer órdenes. Porque cree que podría ser el hermano mayor que lo protegió y el oficial militar que cumplía con su deber al mismo tiempo. La honestidad brutal de esta admisión dejó a María Elena sin palabras. Durante años había imaginado que su hermano había actuado con malicia, con crueldad deliberada. Descubrir que había actuado con una lógica retorcida que intentaba reconciliar amor familiar con lealtad institucional hacia la traición más compleja, pero no menos devastadora. No pido perdón, continuó Armando, porque sé que no hay perdón posible para lo que hice. Pero quiero que sepas que no ha pasado un solo día desde abril de 1977 en el que no haya pensado en Miguel. No ha pasado una noche en la que no me despierte recordando su voz pidiendo que parara. María Elena se acercó a su hermano, y por primera vez en la confrontación, tocó su brazo. Era un gesto que sorprendió a ambos. Una conexión física que parecía imposible después de todo lo que había sido revelado. Entonces vive con eso, le dijo suavemente. Vive con el conocimiento de lo que hiciste.
segurate de que nunca vuelva a suster. Armando Asensio, incapaz de hablar. Se alejó sin decir otra palabra, seguido por su esposa que parecía estar en estado de shock. Los invitados comenzaron a dispersarse gradualmente. Muchos claramente incómodos con lo que habían presenciado pero incapaces de negar la importancia de lo que había ocurrido. Patricia se acercó a María Elena, quien permanecía inmóvil en el centro del salón, procesando el final de una búsqueda que había consumido 6 años de su vida.